Mrs. President of Toulouse University, Mr. President of Toulouse Capitole University, Mr. President of the Research Committee on Sociology of Law, Mr. President of Law Society European Network, Mr. Scientific Director of the International Institute for the Sociology of Law, Mrs. Representative of Thematic Network Sociology of Law and Justice of the French Sociological Association, Mr. Representative of French Association of Political Science, dear colleagues, I am really happy to welcome you to Toulouse, the pink city that most of you will discover during these 4 days. More precisely, it's my pleasure to welcome you for this event organized by Sciences Po Toulouse in the Manufacture des Tabacs of Toulouse Capitole University. And I have to thank Mr. Bruno SIRE for the important contribution of his university to our project. Today, I am proud to open this Congress of the Research Committee on Sociology of Law here for the first time in the provinces of France since 1985 and the Congress of Aix-en-Provence. At this occasion, I want to say how grateful I am to Professor Wanda Cappeler-Arnaud for her initiative and for all the work she did as a scientific director of the Congress. I also want to thank the President of the Research Committee to have trust in Sciences Po Toulouse and to have helped us to lead the organization until this D-Day. Thank you. We have taken in charge with enthusiasm the organization of this important event, but I must say that this task wouldn't have been possible without support of several scientific organizations and without commitments of their members. First, I have to quote the board of the French Law and Society Association with André-Jean Arnaud, Jacques Comaille, and Pierre Guiventif, who offer an important support and share with us their experience. 2 more academic associations have taken a great interest in this project, the Thematic Network, Sociology of Law and Justice, with Anne Revillard and Rachel Vanneville, who have proposed to prefer Toulouse to Nantes, where the National Congress of French Sociological Association takes place at the same time. We thank you so much for this choice, important for us. I also have to mention the French Association of Political Science with the participation of Julien Weisben. Thank you, Julien. All our work of organization has also been facilitated by numerous partners who have accepted to help us in order to give you the best conditions to work, the best information, and to build an interesting social program to discover Toulouse. That's why I want to quote the Région Midi-Pyrénées, the city of Toulouse, the Ministry of Higher Education and Research, So Toulouse, la Mission de Recherche Droit et Justice, la MSH de Toulouse, Air France KLM, Voyage 31, Vino Valley, Andil, la CASDEN, la Maïf, la MGEN, les Galeries Lafayette, l'Association Focus, and the bookshop Ombre Blanche. Thank you to all our partners. I can't finish without congratulating all the team of Sciences Po Toulouse, which made a huge work during 2 years under the coordination of Professor Wanda Cappeler-Arnaud and Véronique Leroux, Secretary of the Congress. I want to say a word for Maeva, young girl in internship who helped us. And I want to thank to Joël Stonesco, previous General Secretary, who started this adventure with us before retiring last April. And to Julien Saint-Laurent, who discovered the organization and worked hard with us since April. Thank you so much, dear colleagues. Last but not least, I would like to thank you, all of you, for joining us here in Toulouse. 2 years ago, we thought to welcome 2,000
or 2,050 people. Last month, we had the good surprise to note we reached 400 participants in this meeting. Thank you to trust us. I hope we will offer you the best condition for working on sociology of law and political action, to meet new colleagues and exchange about these important issues. I'm sure that Toulouse Institute of Political Studies will gain some new contacts and will be more prepared to face global issues in our international world through this Congress. I hope that each of you can make the same review in 4 days. Enjoy your Congress. Donc, bienvenue à tous dans cette université. Je suis, au nom de notre université, très très heureux d'accueillir cette importante manifestation pour la première fois, je crois, à Toulouse. Très heureux, vous allez le voir, à un double titre. Parce que les rapports entre le droit et la sociologie, je dirais, sont quasiment consensuels à notre université. En effet, cette université a été créée en 1229 pour remettre de l'ordre dans la société. Donc, les préoccupations sociétales sont à l'origine de la création de cette université. C'est une des plus vieilles universités d'Europe. Au début du XIIIe siècle, en effet, vous le savez sans doute, il y a eu ce qu'on a peut-être abusivement qualifié de schisme, qui était le schisme cathare, le mouvement cathare. Et le pape a voulu remettre de l'ordre dans la société du sud de la France. Et il a donc créé à Toulouse, vous décidez de créer une faculté de droit canonique pour remettre cet ordre dans la société. Comme le roi de France ne tenait pas spécialement, Saint-Louis à l'époque, à ce que Rome dirige de fait une faculté de droit dans les provinces de son royaume, ils se sont mis d'accord pour que cette faculté soit une faculté autonome. Et donc, à l'origine, cette université est une université autonome. On a d'ailleurs une loi prise en 2007 qui nous a rendu l'autonomie que nous avions peut-être un peu perdue au fil des siècles, mais c'est une façon de boucler la boucle de l'histoire. Alors, ce qui est amusant dans cette, enfin amusant ou significatif entre ces rapports entre la société et le droit, c'est qu'en même temps, en 1229, les dominicains, chargés de venir remettre de l'ordre aussi d'une autre façon, créent le couvent des Jacobins, que vous visiterez peut-être, qui est juste à côté d'ici. Et donc la première pierre du couvent des Jacobins, et ce n'est pas par hasard, est posée en même temps qu'est construite l'université de droit canonique à quelques mètres de là. Et le sceau de l'université, je ne sais pas si Madame la Présidente du Presse le sait, a pendant longtemps été conservé dans la salle capitulaire du cloître des Jacobins, pour bien montrer qu'il y avait cette prégnance entre la nécessité d'un ordre social qu'allait entretenir le droit. Donc je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir choisi Toulouse, parce qu'au fond, c'est en écho avec l'histoire de cette université, et donc je suis particulièrement ravi de pouvoir tous vous accueillir ici, et je tiens à en remercier, bien évidemment, les organisateurs, à commencer par Philippe et Vanda Capeller, qui ont mené ça de main de maître, et je crois avec un succès total, puisqu'on m'a dit qu'il n'y avait jamais eu autant de monde dans ce congrès que pour cette réunion cette année. Je remercie évidemment la présidente des presses d'avoir contribué également à l'organisation de tout ça. Je souhaite aussi remercier le Research Committee on Sociology and Law et l'Association française de droit et société qui ont contribué à cette organisation. Mais si cette question des rapports entre le droit et les préoccupations sociétales est à l'origine de la création de l'université, elle est toujours d'actualité dans nos préoccupations. C'est vrai qu'on le constate, les relations qu'on a internationales, nous vivons de plus en plus dans un monde globalisé,
et dans lequel on peut avoir le sentiment de perdre parfois un peu son identité. Il me semble que le droit est vraiment le reflet d'une culture nationale. Et je dirais presque, parce qu'on a eu ce débat récemment en France sur l'introduction de l'enseignement en anglais dans les universités françaises, le droit est sûrement plus le reflet d'une approche de type nation que ne l'est la langue aujourd'hui, de mon point de vue. Et je crois qu'une université comme la nôtre doit participer à cette construction juridique à travers sa recherche, à travers son enseignement, parce qu'elle marque au fond le reflet de notre identité culturelle, les codes étant aujourd'hui clairement le reflet de ce que nous sommes en tant qu'espace construit national. Donc je trouve que ces préoccupations doivent rester au cœur de nos interrogations, et je dirais d'autant plus que nous avons tous souhaité, et ici on a quelques collègues avec lesquels nous travaillons pour ça, nous avons tous souhaité qu'il y ait un espace européen de l'enseignement supérieur. Nous sommes en train de créer, avec quelques autres universités de droit en Europe, un espace européen de l'enseignement du droit. Toulouse a été déclarée cité européenne du droit avec Cracovie et avec quelques autres villes. Nous sommes pionniers dans ce domaine-là. Nous avons avec Milan, je le disais tout à l'heure, monté un double diplôme qui va démarrer cette année. Je crois que nous avons ce double devoir de défendre nos identités tout en construisant une identité européenne à travers le droit. Donc je trouve que ces préoccupations de sociologie du droit sont plus que jamais au cœur de nos préoccupations collectives. Et donc je vous remercie à tous d'avoir organisé ce travail ici. Je vous souhaite donc un excellent congrès et un travail agréable dans une ville ensoleillée du sud de la France qui devait garder un peu de soleil à la fin de l'été pour vous accueillir. Donc à tous, bon séjour ici. Merci. Merci, monsieur le directeur, de m'avoir invité pour cette ouverture. Je pense que c'est la marque de l'importance que vous accordez à l'Université de Toulouse. Et je vais essayer, puisque Bruno SIRE vous a parlé un peu de l'histoire, je ne vais pas en reparler, mais je vais essayer de vous parler un petit peu de l'Université de Toulouse au XXIe siècle. En fait, donc, comme vous le savez, c'est donc une université extrêmement ancienne qui a connu bien des vicissitudes et bien des évolutions institutionnelles. Et en France, contrairement à d'autres pays, nous avons une grande imagination institutionnelle pour l'enseignement supérieur et la recherche. En effet, tout au cours du XXe siècle, nous ne sommes pas restés centrés sur nos universités, alors que dans d'autres pays, les universités ont évolué, ont créé à l'intérieur des écoles d'ingénieurs, ont créé différents instituts, mais à l'intérieur de l'université. En France, nous avons pris d'autres voies et nous avons créé beaucoup de choses à l'extérieur des universités. Les écoles d'ingénieurs ont été créées à l'extérieur des universités, souvent par des ministères différents de celui d'enseignement supérieur et de la recherche. Sur un site comme Toulouse, qui est un grand site, nous avons 6 ministères de tutelle différents. 6. Ce qui montre la richesse de notre site et la richesse de nos institutions nationales. Par ailleurs, nous avons aussi créé des organismes de recherche à l'extérieur des universités. Alors, bien sûr, le plus important d'entre eux est le CNRS, qui est très connu mondialement, mais nous en avons créé d'autres. À l'heure actuelle, nous avons 6 organismes de recherche sur un site comme Toulouse. Voilà. Et nous ne les avons pas tous. En fait, déjà, avec 6, c'est pas mal. Et donc, cette richesse institutionnelle est intéressante parce que ça permet de créer de la biodiversité et d'avoir des spécialisations importantes et donc des visibilités ponctuelles importantes, mais on a un souci de visibilité de l'ensemble d'un site. Voilà. Et donc, en 2006, il y a eu une première loi qui a institué les presses, Pôle de Recherche et d'enseignement supérieur et de recherche, qui est une loi qui a créé donc des espaces de coopération.
ça s'appelait comme ça, établissement public de coopération scientifique, et les mots étaient spécialement bien choisis. Alors, cet espace de coopération a pour but, en fait, de coordonner l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un site de manière à le rendre plus visible à l'extérieur et donc plus attractif, bien entendu. Parce que cette biodiversité crée une certaine opacité pour savoir à qui s'adresser quand on est complètement extérieur au système. Et même quand on est dedans, parfois c'est pas si simple que ça. Donc, en 2007, le press de Toulouse a été un des premiers press qui a été créé. Et là, je peux me tourner vers Bruno SIRE, qui a été un des acteurs importants de la création du press, n'est-ce pas? Et qui, dès le départ d'ailleurs, a su déléguer des compétences au press. Et donc, nous avons vécu une première phase extrêmement importante parce qu'il y a eu de grands programmes au niveau national, des grands programmes immobiliers, des grands programmes sur les initiatives d'excellence, de manière à mieux structurer les pôles d'excellence en France. Et parce que nous étions regroupés, nous avons su y répondre et nous avons su les gagner. Voilà. Et ça, il est évident que les autres sites, je ne citerai pas d'autres villes plus malheureuses que nous, qui n'ont pas réussi à avoir cette synergie, n'ont pas gagné ces défis. Et donc, le press a été intéressant et important pour cela, et donc nous a fait progresser collectivement. Maintenant, depuis cet été, il y a une nouvelle loi en France sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et cette nouvelle loi va nous amener à évoluer. Voilà. Alors pourquoi? Parce que les presses donc, sont des espaces de coopération. L'État a considéré que c'était des espaces uniquement de coopération, donc un peu faibles institutionnellement parlant. Et donc, il a souhaité qu'il y ait un rattachement institutionnel un peu plus fort dans les sites, mais pour une fois, il nous a donné le choix. C'est-à-dire qu'il n'a pas imposé un mode de regroupement, il a laissé le choix entre 3 modes de regroupement. Le premier mode est le rattachement, c'est-à-dire c'est un mode qui convient bien dans des sites où il y a une grosse université et des plus petits éléments, instituts ou écoles, qui peuvent se rattacher, et du coup, ça fera un ensemble avec la tête de pont qui sera la grande université. Ça, c'est le rattachement. Vous comprenez bien que dans un site complexe comme le nôtre, avec plusieurs universités, beaucoup d'écoles, beaucoup d'instituts et beaucoup d'organismes de recherche, le rattachement ne convient pas. Le deuxième mode de regroupement qu'il a préconisé, c'est la fusion des universités. C'est quelque chose qui convient dans des sites où justement il y a 2 ou 3 universités et pas trop ou pas du tout d'écoles, c'est encore mieux, et pas du tout d'instituts, c'est encore mieux. Et à ce moment-là, la fusion peut être intéressante, d'autant plus que dans certains sites, le découpage entre différentes universités ne s'est pas fait selon un axe thématique, mais selon des axes ou idéologiques ou de convenance ou de réseau, etc. Et donc, nous avons dans certaines villes des doublons. On a par exemple la médecine qui peut se retrouver dans 2 universités différentes. Le droit aussi, d'ailleurs, peut se retrouver dans 2 universités différentes. Si on veut être visible et attractif, ce n'est vraiment pas la bonne manière de faire. Et donc, dans ces sites-là, il y a un mouvement de fusion. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Strasbourg. Strasbourg a fusionné, et il y en a d'autres. Nancy a fusionné, Marseille est en train de fusionner. Et nous n'avons pas choisi cette voie à l'Université de Toulouse, parce que nous pensons qu'elle n'est pas adaptée à la richesse et à la complexité de notre site, et que nous risquions de perdre de l'originalité, de la compétence et du dynamisme. Donc nous voulons bien être regroupés, mais pas fusionnés. Voilà. Donc c'est un travail qui a eu lieu pendant tout l'an dernier. Nous avons fait un large travail de concertation sur le site, et le résultat est très clair. Nous ne prendrons pas l'optique de la fusion. La troisième, c'est la fédération. Donc la fédération, vous savez tous ce que c'est chaque entité garde une personnalité morale, hein, et nous décidons de ce que nous mutualisons pour être plus performants et plus efficaces. Ce qui est mieux fait au niveau d'un établissement reste au niveau d'un établissement.
Ce qui sera mieux fait au niveau mutualisé sera mis au niveau mutualisé. Nous avons fait ce choix très clairement. Nous avons signé avec l'État sur le fait que nous prenions cette voie. Et puisque la loi a été votée cet été, nous sommes maintenant devant la situation de mettre en œuvre cette fédération. Donc, dans l'année qui vient, si vous êtes amené à revenir dans 2 ou 3 ans, le paysage aura changé. Dans l'année qui vient, nous allons mettre en place, travailler sur les nouveaux statuts. Et nous avons, n'est-ce pas Bruno, déjà commencé à y travailler la semaine dernière. Et nous allons normalement travailler sur les nouveaux statuts jusqu'en décembre, de manière à ce que 2014 soit l'année de mise en place des nouveaux statuts de l'Université fédérale de Toulouse. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Donc vous voyez que vous arrivez à un moment où nous sommes dans un virage important, il me semble, pour notre site. Et nous prenons donc une voie qui est originale parce que c'est vrai que la notion de fédération en France n'est pas autant dans certains pays, la fédération est normale et existe. En France, nous sommes dans un État très centralisé et la notion de fédération n'est pas évidente. Donc je suis contente de savoir que Toulouse va expérimenter une voie originale, peut-être moins simple que la voie de la fusion, mais à mon avis beaucoup plus efficace pour un grand site complexe comme le nôtre. Et je sais que UT1 et que l'IEP vont être des acteurs importants de la préparation de ces statuts. Je voulais vous en remercier et je vous souhaite un excellent congrès. Ladies and gentlemen, dear colleagues, within this opening ceremony, it is now my pleasure to take the floor for a few minutes in front of such an impressive audience composed of foreign colleagues and French colleagues from so many different academic backgrounds and diverse belonging institutions attracted here in our beloved and radiant rose brick city of Toulouse by these RCSL World Congress. Being the deputy of my friend Philippe, who has already officially welcomed you, a speech from me was nothing necessary. That's why I guess it is mainly because my ties and shirts are colorful and my presence decorative that the very elegant Vanda Capeller-Arnaud wished to have me seated at that table this morning. So don't worry, I will keep it short. A more serious reason might also be that in the recent years I have served twice in the role which Vanda is entrusted with this time, being the local convener and organizer of such a major scientific congress with hundreds of participants. It was the French National Congress of Political Science 6 years ago, if I remember well, and then the European Congress of Public Administration, called EGPA Annual Conference, 3 years ago, both held almost at the same period, the very beginning of September. In that very building, the tobacco manufacturer built under the reign of Emperor Napoleon III and now transformed into a very welcoming property of Toulouse Capitole University thanks to the great hospitality of Rector Bruno SIRE. The reminding of these past congresses is a way for me to try and tell you that our administrative and academic staff at Sciences Po Toulouse have already demonstrated a real capacity to handle skillfully such exceptional scientific and social events, so please feel relaxed. I'm sure that once again everything will be run smoothly until the end of that week, provided your brains survive to the absence of air conditioned in our sunny Languedoc, which is an excellent incentive to break sessions quite early in the afternoon and to continue fruitful discussions on the banks of the canal, of the River Garonne, or on the terraces of our lively café. The fact that a rather small in size, only in size, it goes without saying, higher education institution like Sciences Po Toulouse is getting accustomed to welcome such international events tells you a lot about the proactive strategy of international development of our institute. Let me elaborate a bit more on that briefly, I promise.
Our French Institut d'études politiques are not specialized faculties of political science, as you have all understood, I guess, from Philippe's speech, but they can better be described as highly selective, interdisciplinary graduate and postgraduate institutions which bring up generalist, high-flying future executives or managers or experts and consultants for the public, the private, and the third sector. In such an elitist yet widely open project of education, especially as regards social inclusiveness, the dimensions of internationalization and intercultural understanding have for long been regarded as key drivers for the future success of our alumni and their careers. So that's the reason why, much before the contemporary momentum of the internationalization agenda within the French academia, our Institut d'études politiques, the one in Toulouse like the others in the other cities, were real precursors in the promotion and daily practice of international networking and joint programs, and also in the systematic practice of international mobility of our students, plus, as a consequence, I would argue, of our professors. Please do consider that the Sciences Po curriculum remains, in 2013, one of the few higher education curricula in France in which all students are guaranteed, when they join from the beginning, to enjoy the wonderful chance of spending abroad 1 full year, the 3rd year actually, out of the 5 composing the diploma, being this either an academic mobility within one of the 100 universities all over the world in which, with which our institute has signed conventions and maintains relations, or via a professional mobility in the form of an internship in a foreign business or an international organization. And symmetrically, Sciences Po Toulouse welcomes each and every year around 180 foreign students in different programs, such as the CEP, our Anglophone Diploma International and Comparative Studies, or our recently created summer school in European Studies called Grasping Europe, in close relationship with UT1, Capitole University, for undergraduate students. Moreover, we are attracting many foreign students and professors, 10 to 12 visiting professors per year for 1 month each, which is a great financial effort for such an institution like ours, within our master degrees, especially the Master on International Relations, of course, but also the one on Public Policies. Our Master CEP, for instance, is associated with the Higher School of Economics, HSE, University of Research of Moscow. It is also delocalized in Sofia, Bulgaria, is being delocalized a 2nd time this year in Libreville, Gabon, using distance learning devices and tools, and a convention for an Italian-French double diploma with the Faculty of Political Science of Bologna. Alma Mater is under process of signature for an opening planned next year, and my colleagues from there are here today. Congratulations and welcome to them. As a consequence, our 2 research centers, LASP and LEREPS, are welcoming more and more foreign PhD students, in co-tutelle or not. For instance, 4 out of my 6 PhD candidates I supervise are foreigners. Last but not least, as far as the scientific activities of our colleagues are concerned, many of them at Sciences Po Toulouse are very active in several international epistemic communities and networks of excellence in scientific journals, in cross-cultural projects and multilingual or Anglophone publications at European and or intercontinental levels, in all the domains of fundamental applied research, comparative surveys, plus, in addition, some expertise for international and foreign institutions or NGOs. Without entering into more details that you can find anyway browsing our website, the purpose of my speech this morning, in the workshop we will have later more suitable occasions for in-depth elaborations on the dialectical relationship between law and public policy processes, etc. So my purpose this morning was mainly and only to underline for you, our guests, that this International Congress, which we are also proud and happy to host, is not a one-shot event happening here by chance or by grace, but makes sense in the wider perspective of Sciences Po Toulouse international strategy.
Ladies and gentlemen, dear colleagues, I wish you all a very productive Congress and a nice discovery of Toulouse also. Thank you for your attention. Thank you, Jean-Michel, for this presentation of our international issues. Now I would like to hear some few words from Madame CZARNOTA, sorry, the scientific director of the International Institute for the Sociology of Law, which is in Oñati. I think you just arrived from Australia, so thank you to be with us today. Thank you very much. First of all, I will continue to speak in English to keep balance, right? Not in French. But what I want to express my gratitude to the organizer of this conference to offer me this opportunity to address you about the Institute, as I understand. When I pick up my information back from this conference, I look at my badge, and my badge shows that I represent Spain. Well, that was really confusing to me because I'm already Polish and Australian, so I think in the third Spain. But when I think about it, I don't represent Spain actually, with all due respect to Spaniards and Spain. But what I represent is the International Institute for the Sociology of Law, which means I want to stress especially international dimension of this institute. It happens that this institute is being located in Spain, wonderful country, but is international institute. And here it looks like that we've got an international audience and the international conference. So there is some sort of the synergy between institute and this conference. But there is more only than the synergy, it seems to me. What we could say that Institute in Oñati is a research committee on the sociology of law baby. And maybe in such a way that it was really the outcome of the work of the research committee of the sociology of law and my gratitude here of the first director of this institute, Professor Arnaud. So I see my role actually here. Let me tell you, it's my confession. That's my first function, official function as this new scientific director. I see my role only as something spreading the word and trying to convince you that the institute is something which is an infrastructure. But how good this infrastructure will be depends from you. Of course, I will do my best, that's true, but this infrastructure, this shell, have to be filled in with energy, right? And the energy are provided by the people within this sociology of law world. When I say the sociology of law, it's not only exclusively restricted to the sociology of law. Why? Because nowadays it's not only fashionable, but it seems to me it's quite good to have this cross-disciplinary fertilization, as the title of this Congress shows. It means sociology of law and political action. So let me, in few words only, to spell out maybe what are the main problems I see. But for the Institute and what you could do for the Institute. But before that, maybe only sketch what the Institute offers actually. What the Institute offers is a wonderful library, probably one of the best libraries in sociological studies on the world. So it means we invite all those scholars on sabbaticals to really use this opportunity to come over, right, and create the community of ideas there. Then the second, Institute ran the master program in the International Sociology of Law. We've got some graduates from this program sitting in this room. And then again, it seems to me that the quality of the program depends from the quality of students who apply and the quality of teachers. The quality of students, if you've got a good students, recommend them to apply to the Institute. And then institutes offer scholarships. It's not only that institutes is looking for the fees, to charge fees. There are plenty of scholarships offered for our master students. And the next point are quality of teachers. Teachers play extremely important role for those young people. Why? Because they are basically trying to show them what are the most important issues, intellectual issues in the world nowadays. Which means they try to explain basically or maybe partly impose some sort of the worldview, Weltanschauung, on those people.
And that's, I see some sort of the imbalance in ONIATI. It happens that ONIATI is, as I mentioned, baby of the research committee. Research committee is an international organization. And this balance, it means lack of balance, it seems to me, is a lack of presence of some important parts of the world in teaching and workshop program. So what I want to stress here, and I want to really ask you to consider this seriously, is to apply for the organization of workshops, and I especially want to see our colleagues from the South, I would say, and what that means the South, maybe you could say from the BRICS countries as well, as they sometimes are called. And I also want to see bigger presence of the French colleagues. They used to be present, they withdrew, I know, sometimes people are tired, but maybe now is a time really to simply, after this long holiday, come back, right? So I invite you to apply for this teaching as well as organization of the workshops. One of the first opportunity will be a conference which will take place on the 21st, 23rd of May 2014. It's a conference for the anniversary of an institute in ONIATI. And the call for papers will be issued, will be sent immediately after approval by the board, which will take place on the 27th of September. So what it means, those issues, I mean, to bring some sort of the balance, it seems to me, it depends from us, everybody. It means from the international community of sociologists of law or socio-legal scholars. So in the end, because I don't want to talk too much, right? And I really want to see some sort of the displays, the small place in ONIATI. Well, as you know, Vino Tinto is good there, right? The food is also fantastic. People are also nice, and the generally surroundings are beautiful, right? It seems to be aesthetics is there. So what I see, I want to see more energy, but the more energy and the more discussions about the problems coming not only from the first world, remember, but especially from this second and third world. Thank you very much.